Muy buenas a todos, player, aquí Blashlord comentando y visitando a Red Dead Redemption 2. Y bueno, vamos a continuar donde dejamos anteriormente. Y bueno, empezamos en lo que era esa aldea, pero que parece que está como engualichada o algo así, porque los habitantes dicen que hay como demonios rondando y sembrando lo que es el miedo y el terror. Y bueno, al final eran como perros sarnosos que iban a cazar a la gente, y bueno, tenemos que matarlo obviamente para que no lo maten y para que no le contagien lo que es la sarna. Pero después apareció como así con un indio brujo, tanto o así platinado, a decirle de que los demonios estaban llegando a través de unos amuletos, unos tótems bastante raros, que para mí todo esto es una farsa de él, obviamente para tener al pueblo bajo su control y todo, porque parece que todos repiten lo que él dice y lo adoran todo lo que él dice. Así que nada, eso lo hicimos en el capítulo anterior y ahora tenemos que ir a buscar esos amuletos para que, entre comillas, se rompa lo que es esa maldición y se vayan los espíritus chocarreros de lo que es esa aldea. Y bueno, después de eso fuimos a hablar con lo que era Lluvia Repentina, el líder, el jefe de lo que son los indios de la reserva esta de Watiti, que es el padre de Águila Voladora. Ya sabe que Águila Voladora, cegado por la venganza y por el deseo de buscar justicia, obviamente Dodge lo manipuló y lo chamulló para que vayan a la guerra con el ejército. Pero claro, el jefe sabe que esta es una guerra que obviamente no la va a ganar. Si no la ganó antes, cuando los indios estaban muy inferiores, menos la va a ganar ahora. Así que tenemos que ir a hablar con él para ver si podemos encontrar una forma de detener la guerra entre indios y vaqueros y evitar que desaparezcan todos los indios y toda la reserva de Batiti. También apareció un general que es amigo de ellos y tenemos que hacer otra misión principal con ellos, que obviamente hay que seguir todo lo que es la historia de los indios, de los Waititis estos y del jefe. Y bueno, después para último fuimos a pescar un pez legendario con el tipo el veterano de guerra, que lo conocimos en los capítulos anteriores, que le falta una pierna. Y bueno, en su camino está ahí, nos invitó a pescar y pescamos lo que era un pez legendario, el gran tirano se llamaba, le decía él. Y bueno, después obviamente cuando el vuelo aparece en la misión, lo va a llevar de casa, me imagino que vamos a cazar un animal legendario. Así que nada, bueno, hoy tenemos bastantes misiones principales que hacer. Primero acá tenemos la de Sadie Halder, ya saben que Sadie Halder averiguó de que el Colm O'Driscoll, el desgraciado que nos raptó y nos atacó el campamento, va a ser ahorcado. Y bueno, está acá la tipa y también la avisó a Dodge. Y bueno, todo eso quieren ver porque obviamente el Colm O'Driscoll, todos pensábamos que iba a ser el enemigo principal, o sea, el villano de la historia, porque con él empezó todo en aquella cabaña donde los O'Driscoll mataron al esposo y quemaron lo que era el hogar de lo que era Sadie Adler. Bueno, ella después se hace forajida y todo esto. Y bueno, ahora vamos a ver si lo ejecutan y a ver cómo termina su historia y su relación, su siempre rivalidad con Dutch. Después acá tenemos lo de Micah, que tenemos que, junto con él y Bill, investigar acerca de este negocio, el negocio ilegal de dinamita que tenía lo que era el Cornwall, porque ya saben que el Cornwall murió en el capítulo anterior, obviamente Dodge lo mató, y tiene como el negocio un tanto curioso con lo que sería el tema de la dinamita con Saint Denis, así que tenemos que averiguar de eso. Acá está lo de la aldea, que tenemos que buscar los amuletos engualichados para que se vayan los demonios. Acá tenemos lo de Lluvia, lo del capitán, que es en la reserva de los Watiti Indian. Acá está el capitán Monroe. Has prometido ayudar a la capitán Monroe en la reserva de Wapiti. Y bueno, y después tenemos lo que es una misión secundaria de que es Charlotte. Charlotte era esta chica que acá fuimos a investigar en este punto donde matamos al arque o cazamos al arce legendario. Aquí está ya marcado. Y acá esta chica estaba enterrando a su esposo, obviamente estaba toda deprimida y sin esperanza porque no sabía nada de lo que era cazar y cuidarse sola en lo que era el bosque. Y en ese lugar parece que abundan muchos animales peligrosos en esa zona norte. Y bueno, nosotros le enseñamos a cazar, a cómo defenderse y todo esto, y además le defendimos de unos lobos que si no fuera por nosotros, la hubieran devorado ahí. Y bueno, cuando nos dijo que cuando quisiera o cuando tenga tiempo lo va a invitar a su casa, así que bueno, ahora nos ha invitado y vamos a ver qué onda. Así que nada, a ver, vamos a hablar con Sadie Halder, que está acá. A ver. Muy bien. Adiós, querido amigo. Let's go where? And why are you so riled up? Today is a great day, Arthur. Today is the day they are going to hang Colm O'Driscoll. That's so. Rather they hang him or I shoot him. Oh, they are gonna hang him. Yeah, and not before time. That boy's been on the gallows more than most. I wouldn't count anything until his neck's broke. Well, nor would I. Which is why, despite us being wanted men, we're gonna attend the event ourselves. And follow him onto the scaffold? Well, let's hope not. But if I could see that son of a bitch breathe his last, I think I'd die a happy man. We are gonna disguise ourselves. In this?
in this. Bueno. Otra vez disfrazados. A ver. Ah, de policía vamos. Okay. Come on. Bueno. A ver. Well, don't we just look the part? We'll cut through the alley to get to the gallows. We keep our weapons holstered, our disguises on, and our wits about us. Mrs. Adler, might I say, being a fancy woman of Saint Denis suits you. I'd dress up like the Queen of Sheba if it meant seeing that son of a bitch swing. Colm hung me up, nearly butchered me. That don't mean I'm comfortable in this woolen coat. You made it out of that predicament, as I remember, Mr. Morgan. My husband weren't so lucky. You lost your husband. I lost my darling Annabelle. That poor boy Kieran. We've all lost something because of Colm. And that is why we will shepherd him to eternity. Amen to that. Now keep those fingers off those triggers, because we'll need cool heads and calm dispositions to see this done. Practice what you preach, brother. Whatever do you mean? Are you gonna keep your cool? Really? When you seem to lose it all so often now. This doubting and questioning of yours, I miss the old Arthur. Don't we all? You two quit it. Y'all got a job to do, and we're all in rough agreement about how we're doing it. As far as I can tell. Exactly. We'll get it done, all right. All right then. Come on. We got a hanging to witness. Bueno, a ver, aquí está la zona de ahorcamiento o de ejecución, acá donde probamos la silla eléctrica también. Love and execution. A ver si estará ahí, a ver si pasará algo. Hey. All right. Good. Now, you see that pair of assholes? Sure. They're Colm's boys. Yes, I think so. What a surprise. I'm glad we're here. What are they pointing at? I don't know. We gotta follow them to find out. Yeah. Oh, here comes somebody. Stay here. Don't do nothing. Ojo, parece que será una trampa. Para mí lo van a liberar, a intentar liberar. Brush that horse, officer. Yes, sir. The crowd came to see a show. We don't want to disappoint them. I guess they did miss their chance to see John swing by his neck. Hey, you know I wasn't going to let it come to that. I guess I don't know what I know no more. And I guess this isn't the time to question either my decisions or yours. Here and now, Colm O'Driscoll's going to get his due. He's turned down there. A ver. Voy a ir más rápido, ¿no? Acá está. Let's go. Quiet. A ver, cuidado, cuidado. Para mí lo van a liberar. Bunch of cops. How many? Enough. So what do you think? The hole's up on the roof. Once he starts shooting, we have to have our wits about us and move fast. Yeah, I guess we faced worse than this before. Sure. Let's get to it. Yeah. So, they got a guy up on the roof overlooking the gallows. Find a way up there, onto one of these verandas, through a building maybe, and get him. And do it silently. Well, obviously I'm gonna do it silently. I want to see this bastard swing. Ok, a ver, vamos. Oh, Arthur, use a ladder. A ver. Find a way up to the roof and stop him. I'll go back to Mrs. Adler. Bueno, ya estamos acá, perdón, tuve que hacer algo. Así que nada, ahora sí, vamos. A ver. Ya sé, ¿por qué no avanza? No avanza el personaje. Ahí está. There's Vamos, rápido.
Where's this shooter then? Sécate a la ubicación del tirador. A ver. Cuidado. No se suban, no se suban a cañerías. No, a ver. Wow, what we got here? Muy bien, ahí está. Cuesta madre. No, mierda. Your boss. No, pero cubrite, dale. Your boss is gonna. Cuidado. Show me that soft. Va. Well, Colm, there goes your escape plan. A ver. Be barbaric. For sometimes a man is so savage, the only way to deal with him justly is by savagery. Colm O'Driscoll is one Ahí está. such man. He has murdered, tortured, robbed, stolen, raped, and abused for a decade across 5 states, seemingly with impunity. Today, ¿Dónde está Sadie? justice catches up with him. Ahí están. As well you may. I've been a bad man. Silence! These charges are... This is not a court where you shall be tried. This is a place where your sentence is to be carried out. And your sentence, Colm O'Driscoll, is that you are to be hanged by the neck until you are dead. This is not a task we take lightly. It is not a task we enjoy. But it is a task we must carry out if our civilization is to... Ojo, para mí ese Dash le va a pegar un tiro. Gentlemen, are we ready? Colm O'Driscoll, may God, in his infinite wisdom, have mercy upon your soul. Whenever you are ready. Adiós. Now you know how it feels to watch somebody you love die. You ruined my life! No. Morgan, you hear us? Take a shot on these O'Driscolls. A ver. Toma. 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 ¿Qué más? La sal de Adler, me cago en la mierda. Toma. 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 A ver, ¿queda alguien más? No. Well, we got him. Let's just get out of here. Go. No vea que sigue vivo. Listo, muy bien. Se ha terminado lo del Colm O'Driscoll. Era obvio que tenía planeado lo que era un rescate, pero claro, le hemos hecho la 13-14 y le hemos jodido todo. Listo, muy bien. Hemos terminado el Colm O'Driscoll. A ver. Well, we saw the bastard hang okay, but no thing ain't gonna save us. I guess that's one less thing to worry about. I guess compared to the entire government,
In the end, Colm O'Driscoll didn't seem like such a worry. A letter came for you. Oh, okay. I know it's from that Mary. Mary? She ain't worth it, Arthur. Who is? Ahí está Mary, nuestra ex. Ojo, el anillo que le dio él de casamiento. A My ver. dear Arthur, you never showed up. And now, after looking at the newspapers, I understand why. I don't imagine you'll receive this letter, but I nonetheless must send it. Arthur. Oh, Arthur. I was just starting to dream the silliest and softest of dreams. I miss you, and I will always miss you. But I cannot live like that. And it seems you cannot live any other way. When I'm with you, the world makes sense. But when we are apart, I see clearly that your world is not a world from which one can escape. I'm so sorry for everything. For everything long ago, and for starting up that business again. There's a good man within you, Arthur, but he is wrestling with a giant. And the giant wins time and again. You've broken my heart again, and I fear I have broken yours. And for that, I will never forgive myself, but you must let me go now. I enclose a ring you gave me many years ago, when we were both young. Not because I don't like it, but because I care for it far too much, and it reminds me too much of you. I hope one day you will find some people in love who can use this, for it kept me thinking of you all these years, and I hope by returning it to you, I can finally be free. Goodbye, Mary. Bueno. Anillo de Mary. Has completado. Adiós, querido amigo. Listo. La tercera vez la vencida completa. Adiós, querido. Bueno, hemos terminado esto. Me ha dado unos cuantos logros. A ver qué tenemos ahora. Han aparecido más misiones. Está lo de Micah. Esto del pueblo engualichado. A ver, acá en San Denis no tengo nada más. A ver, acá en Rose tampoco. Acá tampoco. Valentine. Acá, a ver. Me apareció esto. ¿Quién es este? Águila voladora. Ah. Águila voladora. Y tenemos esto del capitán. Después tenemos acá al tipo este. Miren. Del Hansen Sinclair, el veterano. Hansen está invitado a ir a casa con él a la cabaña que tiene cerca de Ogrex Road. Muy bien. A ver. Vamos a hacer lo de Micah y lo del capitán. Para, obviamente, hoy vamos a hacer todo full en principales. Ya en el siguiente episodio vamos a hacer todas estas secundarias. Tanto la del pueblo, lo de ir a cazar con el veterano, y la de Catherine, la Charlotte, la chica que ayudamos. Así que vamos a despejar todo esto. Ya al último vamos a hacer lo de Águila Voladora para ver cómo termina esa historia y cómo termina el enfrentamiento que quiere hacer Dutch con lo de los indios y los vaqueros, porque Dutch lo que quiere es hacer una distracción. No le importa en sí los indios, sino quiere que se distraigan los ejércitos para que él obviamente pueda robar más dinero y que todos huyamos. Pero claro, lo va a utilizar a los indios y nosotros tenemos que impedir eso, y junto con el jefe y el capitán. Así que nada, voy a abarcar a Micah ahora. Aquí está el tipo. Así que nada, voy a hacer un pequeño corte acá y logramos seguir con él. Bueno, ya estamos acá. A ver, aquí está la casa esta y tenemos que investigar junto a Micah y a Bill qué carajo están haciendo. Acá, ¿qué carajo están investigando? A ver, aquí están estos desgraciados. A ver. Ah, there he is. Old Black Lung Morgan. Shut up. Was you followed? Excuse me? Was you La Felicia de Van Horn. You know who you're talking to. I ain't sure. I ain't sure about much no more. All I know is there's law whenever you're around. Is that so? Because it seems to me that since you've been riding with us, there ain't been nothing but trouble. Stirring things up all the time, getting in Dutch's ear. Seems wherever you is, there's Pinkertons and vice versa. So you better watch your goddamn mouth, boy! Or... Take it easy, cowboy. You're gonna do yourself a mischief way you're heading. Micah, shut it! He started it! Dutch says we is to go on with plans to create a diversion. We gotta get some explosives to blow up the bridge. Keep the army out of here a few days. I think it's a real bad idea. I don't think Dutch cares too much what you think. That's clear.
We gotta confuse him one last time. Then he and I will head to Blackwater, collect the money, and help everyone leave. He's got a boat lined up. Blackwater's a fool's errand. Everyone knows it. Even a greedy moron like you. It's Dutch's choice, Arthur. You're just a senior gun, same as the rest of us. Only you ain't well. I'm fine. Then you'll do Dutch's bidding, which is robbing a stage that's coming from Annisburg full of explosives. Rob a stage. All we seem to ever do is rob a stage, you and me. Not me, you two. I got my own planning to do. You boys got this. Shit. Guess we have. Come on, Arthur. And Cowpoke, take it easy. You could do with a vacation, hmm? Bueno, desgraciado de Micah, a ver. All Vamos. right, let's go. Vamos, a ver. Micah says we should jump it as soon as it comes through Van Horn. So you're taking orders from him now? I'm taking orders from Dutch, same as always. Hey, hold up a second. Pinkerton Patrol, over there. Ojo, a ver. Okay, I think we're clear. Let's head off. Vámonos. What was you jawing about before? A pair of them are becoming unhinged. You hear about Dutch killing Cornwall? Well, that needed to be done. Right now? With the Pinkertons breathing down our necks? See, I'm starting to think that you've gone soft, Morgan. A ver. Supuestamente acá tenemos que hacer la... Esperar la diligencia. So, the wagon will be coming from that way, down from Annisburg. It'll take the two of us to stop it. Quiero cambiar esto a la escopeta. Ahí está. It'll never get done. So, I was thinking, you go play dead, and I'll take care of him. No. I'm the better shot, and you're the better actor. No, you play dead and I'll cover you. I got that. I got that. Oh, that's them coming now, I think. It'll be quite the show. Bueno, a ver, sitúate en posición para la emboscada. Está arriba esto, a ver. Por acá, mierda. Acá. Dios mío, Levin. No moving. Go on. This place. These people. Move, you idiot! Move! Come on. Let's get you out of... Toma. 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 Hijo de tu madre. Igual él se muere ese. Toma. Hijo de tu madre. Toma. Bien. Vamos. Vale. All right, let's see if we can get this back to camp without blowing ourselves up. Nice shooting back there. Nice drunk playing. Comes naturally. I could use a drink after that. Voy a sacar esto por las dudas. Just never goes easy no more, does it? Oh, shit! Me cago, era ahora obvio. Mejor saco la pistola porque esto es más de... Muy bien. Toma, me hice mierda ese. Se busca, a ver, rápido. A ver, hay que estar atentos.
¿No hay nadie por acá? No. Aquí. Toma. Bien. ¿Qué pasa? Dale, dale, dale. Toma. Muy bien. A ver. Toma. 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 Muy bien. A ver, hay que quitarte entonces ahora. Ahí está el campamento, sí, bien. Ah, no. Toma. Dios mío, le hice mierda ese. Bien. Voy a recargar el de Ice. No, cuida el caballo. No. Cuesta madre, bueno, no importa. No, esto es acá, ahí está. It's a distraction, so it ain't meant to make sense. It should to us. It's our plan. You know, I've had it with the motive. Bueno, muy bien, hemos terminado esto. Aquí está el campamento. There's Micah up ahead. Great. Whoa! So, you got it? We got it. Yes, we got it. What's wrong, Arthur? Nothing at all, boss. John, go drive this over to Bacchus Bridge. Get it hidden near there. He really does think he's Bill, in charge. You go on ahead. I need to speak with Arthur. Good work, son. What's going on? Listen, I know we ain't always seen eye to eye, and you find me irritating and a threat, and I like to annoy you. But right now, I need better from you, Arthur. Okay, Micah. Whatever you say. I ain't the bad guy you think I am, Arthur. But I am a survivor. Stick with me and you'll live. Oh, the bridge is probably a two-man job. You should probably go help Marston. Why don't you? Like I said, Dutch and I got planning to do for the train. There's a big picture here, Arthur. Trust me. Bueno, para mí que anda Micah anda metido en algo raro. O se está tomando muy raro el desgraciado hace tiempo. Así que nada, bueno, a ver, llevamos a nuestro caballo, por suerte nos siguió. Así que nada, hemos terminado esto de la dinamita. Y ahora vamos a ir a hablar con el capitán este, que también ayuda a los que es la reserva de los Guapipdi. Aquí está. El capitán Monroe. Así que nada, lo marco y haré un pequeño corte y lo veremos ahí en un momento. Bueno, ya estamos acá. A ver, aquí tenemos que hablar con el capitán. Aquí está, capitán Morón, saludar. Hello. Here I am, as promised. Captain Monroe. Of course. Chief's going out trying to find medications. It's quite a business. Yes. Thought we were through with all of this. We are, mostly. Colonel Favors seems to think the natives have broken some promise they never made, and apparently he's punishing them by withholding vaccines sent down by the federal government. Really? I was supposed to oversee the administration of the vaccines. Now I hear the wagon's been diverted. Why would he do such a thing? To be honest, I truly don't know. They say he didn't have a very good war, so maybe he's trying to start another one. Is that what you think? I'm trying to find out, and he knows I'm trying to find out. He'd love to provoke me almost as much as he'd love to provoke these poor bastards. Meaning? Meaning that despite the fact that I think he's a horse's ass, he knows I think that. So we're just stuck here trying to make the best of things. This is the best of things. Children dying of diseases. No. This is awful. Where is this wagon? Where can we find it? I can show you. It's supposed to be heading to a PD after coming up through Valentine, but it's been diverted south instead. Come on, Captain Monroe. Mr. Morgan, we must act with due caution. Oh, we shall.
We surely shall. Now come. Bueno, a ver, vamos. Okay. I think I know a spot where we should be able to intercept it. Lead the way, Captain. Vamos rápido. Bueno, tenemos que ayudarlo. So, this Colonel Favors, he knows you're up here helping these people? Yes. And no. He knows I'm here to produce a report on the situation. I was sent down from the north after all the news of unrest in the region. But I think my presence might be making things worse. What do you mean? I worry he's taking some of these actions more to protect himself now. He can incite more retaliation, maybe he can prove a stronger defense. Like destroying that shrine. Yes, and taking their horses. I mean, I don't know if he personally sanctioned any of this or not. This is the other problem. There's a culture now in his regiment. The rot has traveled down the trunk. Okay. Well, just show me where to find this wagon and I'll get the medicine for you. You don't need to be involved. Thank you, Mr. Morgan. But I must ask you, please be discreet. We really cannot afford more conflict. I'm still hoping a meeting can be arranged between Rains Falls and Colonel Favors. I understand. So I should drop the wagon back at the reservation? Oh, no. You only need to commandeer the vaccine. Stealing those and an army wagon will only make matters much worse. Okay. You know, Favors has many flaws, but I don't believe he's callous. More an insecure man at the end of his career trying to cling on to something that's already gone. He fought for the Union in the war, and his record was considered far from illustrious. A failed man is often the most dangerous. Bueno, tenemos que secuestrar diligencia o carro con lo que son las medicinas para que obviamente le demos al capitán y él esparza lo que serían la reserva de los Wapiti. A ver, ¿dónde carajo es? This is the spot I was thinking of. Let's cut up this way. Sure. There's a nice vantage point up at the top here. A ver qué onda. También me fijé recién, me acaba de salir una misión con Your Master, que es esto de poner la dinamita en lo que sería en las vigas del tren y así asaltarlos. A ver. Obviamente esto lo vamos a hacer ya para los siguientes episodios, junto con lo del águila voladora. Okay, let's dismount here. Best leave the horses back a bit. We'll have a good view over the road from this ledge. Muy bien, a ver. The wagon should come along this way. Okay. You're a good man, Mr. Morgan, but I fear this task to be a fool's errand. Well, firstly, I'm a long way from a good man. Secondly, fool's errands are my favorite kind of work. Fair enough. In that case, I can see we shall be great friends. May I ask you a question? Of course. Why don't you just tell all the folk up in Washington what kind of an idiot Colonel Favors is and save us all a lot of bother? Unfortunately, the government doesn't work quite like that. If you say so. There. Think that's the wagon. All right. Get yourself out of here. Just remember to keep it clean, understand me? Don't worry, I'm as clean as they come. All I do is clean. Well, good luck. I'll meet you back at the reservation. Bueno, Try not to get yourself killed, Mr. Morgan. No, I can't promise. Recupera la medicina del carro de... A ver. Vamos. Ya sé, vamos a tener que saltar el carro. Primero me voy a poner esto. Joder, tu madre. Bueno, así también se para. A ver, dale, vamos. Perdón. Vamos, rápido. A ver. Hold it right there. Whoa, you better put that down right now. Do you want to get shot? Is that it? Gonna need your cargo, fellas. Are you insane? We're the United States Army. That's it. Shoot that bastard already. Bien, a ver. No quedaba otra.
Dale. Buscar. Dale. Vale. Habría una petición, ¿no? Bueno, vámonos. Vamos. Ya van a decir al Capitán Morrow. Vámonos. Bueno, no quedaba otra. No sé cómo carajo lo iba a poder parar. Porque quería probar esto, lo de saltar a lo que es al carro, pero no me daba la opción. Solo me daba la opción de hablar con el soldado. Y bueno, ya saben que no podíamos amenazar y todo esto. Bueno, bien, vamos a ver. ¿Está lejos esto? Sí, es la misma reserva, así que la voy a hacer un pequeño corte acá y lo haremos ahí. Bueno, ya estamos acá. A ver. Le tengo la medicina al coronel. Vamos. ¿Dónde está? Acá. Muy bien. Captain Monroe, I got the medicine. Oh, wonderful. That's great news, Mr. Morgan. Yeah, no, don't worry. It didn't go too bad. Oh, I'll have to take your word for that. We could both swing for this. Yeah, well, I think I'm a little past caring about hanging, Monroe. Maybe. I just hope Colonel Favors thinks he was robbed by bandits and not... Oh, no, I'm still a bandit. There ain't no doubt about that. Of course. Well, I better get to work. Thank you, Mr. Morgan. Bandit or not, this was a good thing. Maybe it'll get us both killed, but it had to be done. I hope so. Muy bien, terminado esto. Listo, honor entre los ladrones. Y bueno, a ver. Vamos a dejarlo por acá. Tenemos bastantes misiones que hacer en lo que sería el siguiente episodio. Tenemos aquí lo de Your Master, que es lo de colocar la dinamita, lo de águila voladora. Estos dos los voy a dejar para el siguiente episodio, al siguiente. Porque en el siguiente episodio, para la redundancia, vamos a hacer esto, lo secundario. Acá, ¿de quién es este? Voy a ver Hollow, ¿qué? Ah, no, este es el campamento, pero quiero ver esto. Josie Terry. El bello arte de la conversación. Terry necesita hablar contigo. Muy bien. Nada, una charla en lo que sea el grupito, porque claro, viene el grupito muy desincronizado, se lleva mal y todo esto. Y bueno, acá tenemos esto, lo del Henry Lomox, visita a Henry Lomox, que es el alcalde de San Denis, que hace rato que está eso, así que vamos a hacerlo de una buena vez y solo se puede hacer de noche por lo visto. Así que nada, siguiente episodio vamos a hacer esto de acá arriba, que sería lo del barco en Draki, este que es el científico con el que jugamos con el barco de juguete. Después tenemos lo de Charlotte, lo del viejo, que también creo que es de día o de noche, que está acá, que es lo de ir de casa, lo del pueblo encualichado y también lo del alcalde. A ver si me da para hacer las 5, porque son bastantes, pero bueno, vamos a ver cuánto duran y en todo caso vamos a hacer el siguiente episodio. Y ya en el siguiente episodio vamos a hacer lo de Your Master, lo de águila voladora y a tener esta charla con lo que es la banda que está un poco desunida. Así que nada, vamos a llevarlo por acá. Hemos hecho bastantes cosas, hemos visto cómo mataron y colgaron al Colm O'Driscoll. Obviamente tenía un plan de rescate, pero le hemos jodido todo el plan y lo vimos morir con justicia, como bien se dice. Pero claro, la salida de Adler envuelta en ira y en venganza, porque ya saben que los O'Driscoll le mataron a que era el marido y le quemaron el hogar. Se le salió la cadena y le empezó a matar a todos como buena forajida que es. Y nada, ahí tuvimos que matarlo a todos los O'Driscoll, lo que poco que los quedaban. Creo que ahora ya no vamos a hacer más de los O'Driscoll. Ya para mí ya es una banda que ya va a desaparecer. Y chao, pero claro, como dijo Arthur, lo de O'Driscoll era el menor de los problemas, porque obviamente lo están persiguiendo todo el mundo. Los Pirkinson, lo del ejército ahora y todas otras cosas. Y bueno, después de esto fuimos a hablar con Micah para ver en tema de robar lo que es la dinamita. Y claro, Micah sigue sospechando de nosotros de que obviamente le dijo a Arthur de que hay otro soplón, otro tope, lo que es la banda. Pero bueno, para mí Micah tiene malas intenciones, como que está tramando algo, no sé, de hace varios tiempos, que viene así como comiéndole la cabeza a lo que es a Dodge, hablándole y chamullándole y todo esto. Y bueno, por último hemos hecho esto del capitán, que a pesar de ser un hombre del ejército que tiene se lleva muy mal, obviamente el ejército con lo que son los indios, los ayuda, es el único. Y bueno, tuvimos que robarle lo que son las medicinas al ejército y dársela a él, así la distribuye y pueda curar a todos los niños de la reserva de los Wapiti. Así que nada, espero que os haya gustado muchísimo este episodio. Si les dije un buen me gusta, compartan con sus amigos, comenten y sobre todo suscríbanse, que me ayude muchísimo, y activen la campanita para que la visión suba un gameplay. Así que nada,
Yo soy Brashlord y lo veremos en el próximo episodio de Red Dead Redemption 2. Vamos a hacer todas las secundarias, a hablar con la Charlotte, a ver el tema del pueblo ingolichado, a hablar con el alcalde, a ver si de una buena vez hablamos con él y también con el científico. Y bueno, capaz que terminemos con una buena casa con nuestro amigo el veterano. Así que nada, yo os pido por acá en la reserva de los Wapiti y lo veremos en el próximo episodio. Chao, chao.